अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। चरणन की लागी लगन है, गुरु चरणन की लागी लगन है। तब चरणन में उतरा स्वर्ग है, तब चरणन में उतरा स्वर्ग है। परमेश्वरी है मंगलकारी, परमेश्वरी है मंगलकारी। होए साधक पार उतारे, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। प्रीत बहे अविरल नयन से, प्रीत बहे अविरल नयन से। हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर, हे हृदयेश्वरी भव भय भंजर। माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए, माँ ऐसी शुभ शक्ति दीजिए। सब में जागे आनंद विहारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। और कहूँ क्या अंतर्यामी, और कहूँ क्या अंतर्यामी। आत्मबोध अनुभूति की दात्री, आत्मबोध अनुभूति की दात्री। आदि गुरु गुरुओं की माता, आदि गुरु गुरुओं की माता। इस विनीत को गुरु पद दीजिए, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी। पूजन का अधिकार दीजिए, पूजन का अधिकार दीजिए। शरणागत है हृदय पुजारी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए आदि शक्ति मेरी, विनती सुनिए।
भी ऊपर उठ गया इन नैनों का स्तर। प्यार भरे ये दो निर्मल जिनसे मिला ये अमृत में सागर में जाए घुल, निर्मल मंगलता में गए हम भूल। भविष्य की चिंता गए हम भूल, सुगंधमय इस चेतना से निखरे प्यार भरे ये दो निर्मल जिनसे मिला ये अमृत में चैन। सुन लो उन्हीं नयनों से कभी हितकारी मीठे सच्चे खरे बैन। जीवन का सब सत्व है इनमें, जीवन का सब सत्व है इनमें। खुद को कर दो पूर्ण समर्पण, सब कुछ लुटा दो पाने को ये आँखों का अनमोल धन। प्यार भरे ये दो निर्मल जिनसे मिला ये अमृत में चैन। कोई जाने ना इस प्यार की गहराई, इन आँखों की गहराई। प्यार भरे ये दो निर्मल प्यार भरे ये दो निर्मल प्यार भरे ये दो निर्मल జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి హాజరైనటువంటి పుణ్య ఆత్మలైన
యోగిని యోగులందరికీ స్వాగతం. అందరికీ శుభోదయం అండి. ముందుగా మనము పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరిద్దామండి. మన రెండు చేతులు వడిలో ఉంచుకుని మన యొక్క దృష్టిని అమ్మ బొట్టు మీద నిలిపి కొద్దిసేపు మన చేతుల్లో సహస్రారం మీద వస్తున్నటువంటి చైతన్యాన్ని అనుభూతి చెందుదామండి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని హరిషడ్ వర్గాలను తొలగించి మాకు పరిపూర్ణమైన నమ్రతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకోవడానికి మాకు అనుమతిని ప్రసాదించండి అమ్మా. మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. నెమ్మదిగా సామూహికంగా కుండల్ని ఉత్థానపరుచుకుని బంధం తీసుకుందామండి. మూడు మహామంత్రాలు మరియు గణేష్ మంత్ర తీసుకుందామండి.
రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచి భూమాతను ప్రార్థన చేద్దామండి. అమ్మా భూమాత, మీరు మా యొక్క మనుగడకు ముఖ్య ఆధారభూతంగా ఉండి మాకు సర్వాన్ని సమకూరుస్తున్నారు తల్లి. అందులకు మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి సమస్త దోషాలను, అసమతుల్యతలను, జడత్వాలను మీలోనికి తీసుకోండి తల్లి. అమ్మా భూమాత, దయ ఉంచి మీ యొక్క ఓర్పును, సహనాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. తల్లి భూమాత, దయ ఉంచి ధ్యానానికి కావలసిన సానుకూలమైన వాతావరణాన్ని మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. ఆది భూదేవి మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన ఎడమ పార్శ్వాన్ని శుద్ధి చేసుకుందామండి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మా సామూహికత యొక్క ఇడానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికత యొక్క ఇడానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేసి స్వచ్ఛంగా, నిర్మలంగా చేయండి తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని ప్రాపంచిక సాంసారిక కోరికలన్నింటినీ తొలగించి మాలోని శుద్ధ ఇచ్ఛను సంపూర్ణంగా దృఢపరచండి తల్లి. శ్రీ శుద్ధ ఇచ్ఛా సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ శుద్ధ ఇచ్ఛా సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
మన యొక్క పింగళానాడిని శుద్ధి చేసుకుందామండి. అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ సామూహికత యొక్క పింగళానాడిని సంపూర్ణంగా పరిశుద్ధం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా చిత్తాన్ని నిశ్చలం చేయండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలోని అహంకారాన్ని మీ యొక్క మహత్ అహంకారంలో విలీనం చేయండి తల్లి. శ్రీ మహత్ అహంకార సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహత్ అహంకార సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. రెండు చేతులు ఒడిలో ఉంచుకుని అమ్మా పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాకు శారీరక మానసిక భావనాత్మకమైనటువంటి సమతుల్యతను ప్రసాదించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా యొక్క సుష్మన మార్గాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి తల్లి. మాకు మహాలక్ష్మి తత్వాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మన యొక్క చిత్తాన్ని సుష్మన మార్గంలో ఉన్నటువంటి చక్రాలమ్మట నెమ్మదిగా పైకి తీసుకొస్తూ ఆజ్ఞా చక్రం మీదకి వద్దామండి. చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రం మీద ఉంచి శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క మస్తిష్కాన్ని, బ్రెయిన్ ని మీ దివ్య శ్రీ చరణాలకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. అమ్మా దయ ఉంచి మా యొక్క మస్తిష్కంలోనికి రండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మా మస్తిష్కాన్ని మీ కంట్రోల్లో పనిచేసేటట్టు అనుగ్రహించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి మాలో ఉన్నటువంటి
మైండ్ లో ఉన్న అన్ని రకాల రియాక్షన్స్ ను దయతో తొలగించండి తల్లి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలోని అహంకార ప్రత్యహంకారాలను ఐనెస్ ను సంపూర్ణంగా తొలగించండి తల్లి. మాకు శూన్య స్థితిని ప్రసాదించండి అమ్మా. లార్డ్స్ ప్రేయర్ తీసుకుందామండి. అవర్ ఫాదర్ హూ ఆర్ట్ ఇన్ హెవెన్, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive our trespasses, those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. Amen. శ్రీమాతాజీ నేనందరినీ హృదయపూర్వకంగా క్షమిస్తున్నాను తల్లి. నన్ను నేను క్షమించుకుంటున్నాను. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాకు పరిపూర్ణమైనటువంటి క్షమాతత్వాన్ని ప్రసాదించండి తల్లి. మన యొక్క కుడి చేతిని నుదుటి మీద ఉన్నటువంటి ఏకాదశ రుద్ర స్థానం దగ్గర ఉంచుకుని శ్రీ ఏకాదశ రుద్ర సాక్షాత్ మంత్ర తీసుకుందామండి. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఏకాదశ రుద్ర సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మాలో ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అవరోధం కలిగిస్తున్నటువంటి అన్ని రకాలైన వ్యతిరేకతలను మీ యొక్క ఏకాదశ రుద్ర శక్తులతో తొలగించండి తల్లి. కుడి చేతిని వడిలో ఉంచుకుని చిత్తాన్ని సహస్రారం మీద తీసుకువెడదామండి. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా సహస్రారంలోనికి రండి తల్లి. మా శ్రీమాతాజీ మా సహస్రారాన్ని సంపూర్ణంగా తెరవండి అమ్మా. శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా యొక్క సంపూర్ణ సమర్పణను కృతజ్ఞతలను స్వీకరించండి తల్లి.
శ్రీమాతాజీ దయ ఉంచి మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని దృఢపరచండి తల్లి. ఏ స్థితిలో ఉంటూ అమ్మ అమృతవాణి విందామండి. They have wronged is a very, very difficult and very delicate work. For that, this only way is to bring them to a point where they get completely exposed, they are debased, and the whole world knows
who are they, how they look like. So instead of fighting them from outside, or just asking Yama to go and kill them, it's best is to make their own being caught into the web of Ekadasha Rudra, so that they are exposed to people by their misdeed. That is the advantage, I should say, a part of the ugly game of falsehood. Falsehood always gets exposed. You can see writ large on their faces their hypocrisy, their evil intentions, and their satanic schemes. As I said, that modern times are the worst for these attacks. We have to be more alert, more aware, more understanding. As Sahajogis, you all are very well equipped. But we all the time forget that we have got our vibrations, that we have got a new awareness of vibrations. We have got vibratory awareness. And these vibratory awareness are a kind of a messenger which is absolute, which communicates and which tells us what's wrong with others, what's wrong with us. But if you start taking your decision through your mental, emotional enterprises, then be sure that you'll be misguided. Because all these endeavors are one-sided. Like a mental projection goes like this in a linear way, falls upon you. And also a emotional one does the same. Even the physical is just the same. But when you start seeing through the vibrations, what do? Is to ask your spirit to communicate to you. And the spirit is the absolute knowledge. So you do not succumb to your conditioning or to your ego or to any other training or any other guru, but yourself. So it is very important for all of you to understand that we are not going to take any decision on our mental level, but on our vibrations. Many people think that if I say something about someone, maybe because they have reported it to me. But supposing if I am the source of all the vibrations, what is there for me to get reported? Why should anybody report to me? If they want to report, they may, but I know what exactly is the situation. Once in Rauri, I was waiting in the guest house, and about 5-6 professors came on their bikes. Came and told me, "Mother, we have come to warn you about a particular gentleman." I said, "Who is this gentleman?" They gave the name of this gentleman. I said, "You have to be very careful, he's a politician." I said, "All right, that's all you know about him?" He said, "Yes." "So you have to be very careful." I said, "Now I'll tell you about him. That this man has not married his wife. She's the wife of somebody else, and he has eloped with this woman. And the child is his. But this lady was raped by him, that's how he's got the child." When I started telling, they all started raising their eyebrows and opening their eyes. I said, "Mother, how do you know?" I said, "You go and find out. Whatever I'm saying, is it true or not?" They were
completely stunned. They went back and then reported to me that, Mother, it's surprising what you said was the truth. So on vibrations, you can know everything. But those who try to decide things without vibrations can make mistakes till you reach a certain stage where you don't have to spread your hands to ask, just you will know. But to go to that stage, you have to first of all surrender your discretion to vibrations. Now some people don't have proper vibrations. Maybe their Vishuddhis are bad. They should take proper care of their Vishuddhis. Even then, if they don't have some physical problem on the Vishuddhi, they can feel it within themselves. What chakras are catching, what is happening to this gentleman. Normally, because we are in modern times, the people who are possessed appear more beautiful than the people who are not possessed. Once we had a lady who came to us in our program. She was completely possessed, thin like a beanstalk, absolutely. And everybody, that was the beginning of Sahaja, felt that what a beautiful woman has come. And I told them to keep her out of the hall for the time being. They couldn't understand. Then she got cured, and she looks very different now. To me, she is very beautiful. The beauty that was seen at that time must be the camouflage of the negativity that people saw. Like as you see these cinema actresses, cinema actors, and some of the clowns who move as presidents, this, that, you can see it large on their faces, how horrid they are. But unless and until you yourself are of that level and sincere, you won't be able to make it out. Today, what we are doing is to awaken within us this Ekadasha Rudra force, which will help you to fight your own negativity and fight the negativity of the whole world. Now we have so many hands, so many people with different, what we call them, ayudha, means the weapons. All these weapons are within. They are within you. And you can definitely use them. But first you must know what weapons you are carrying and how to use them. There is so much blind faith. There is so much of wrong ideas. So much of organizational fortresses they have built. All kinds of nonsensical things are going on in this world. But they'll all be finished. Nobody will know anything about them except that they might know as some villainous creatures on this earth. Ultimately, the living will exist. We have to know that we know the living force. And we have to be very sure about it. And we have to be proud about it, that we know what is the living force. Then this Ekadasha Rudra within us becomes very strong. Anybody who tries to trouble you will have a nice punch. Any organization which tries to subdue Sahaja Yoga or in any way harm it will have a nice time. Like I went for Muff Griffin show and he misbehaved. Next week that show was closed up. No more. In India there was a newspaper which tried to make a funny article out of me. The newspaper was closed up for months together. Just it happens. I don't say anything of the kind. But the way things happen is very surprising. How this Ekadashi is now active. Also, the most
significant thing is that this Ekadasha is going to act only in Kali Yuga, in these modern times. Earlier, it was not going to act because there was hardly one guru who is today a guru, must have been a Satan last time. Only one horrible Rakshasa there. So it was very easy to kill. To kill Kamsa, it took no time for Sri Krishna, or to kill Ravana, it took no time for Sri Rama. And once they are killed, the whole thing becomes clean start. But here they are like mosquitoes. So many of them, one after the other. There's no end to it. And they have entered also into the being of human beings, giving them diseases, all kinds of problems and tortures. So the problem is much more deeper and very, very complicated. That is why the Ekadasha Rudra, which has got 11 destroying powers, we say that there are 10 directions, you can say. And this is the 11. So 10 from outside, 1 from inside. All these 11 forces can act onto anyone who tries to hamper the progress of Sahaja, or even to say something against me, or against you. Anybody who tries to trouble you, it will act. On the physical level, it appears on your forehead here. The Ekadasha Rudra shows on your forehead, and you get a swelling over here. Some people you must have seen have a furrow here and a huge big thing coming out. Mostly the cancer patient, if you see them, they have from left, it rises to the right side, quite a lot, bump there on the right hand side. And there are some who have got on the left hand side. So from the left hand side it rises, goes to the right side, and the one which rises from the right side goes to the left side. So the more dangerous ones are which go to the right side, because they are the ones who are very sly, which we cannot see, which are hiding, which can harm you very much. So all these horrible things that are acting today can be completely destroyed if we develop our Ekadasha Rudra within ourselves. They are not so powerful. One Sahaja can kill thousands of them, while they cannot harm even one Sahaja. So they are really powerless before him. They have no way of torturing you. In case you are a powerful person, they will all disappear and disappear forever. I remember once there were 3 Sahajogis in India who used to go by a particular road in the village. So one lady got possessed and she started doing ho, 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 ho like that. So they said, "Why are you here?" She said, "We are here in this lady to tell you that please tell these 3 Sahajogis not to go by the road, because now we have run away from all the villages and we are just residing in that area. And if the Sahajogis go through that also, the whole night we'll be jumping around. So better ask these 3 Sahajogis not to come that way, so that at least we'll have some place to reside." These are, as I told you, gone out of the circulation of evolution.
So these are dead people. And these dead people can, in their subtle bodies, enter into us and form entities. And those entities can grab us and can possess us. Such possessed people look quite normal. As I was saying today, homosexuality, over-sexuality, no sexuality, then we can say no aesthetics or too much of artistic tendencies. Then we can say too much of eating and hunger, or eating nothing at all, fasting, then not afraid of anyone. What's wrong? For everything, what's wrong? Not afraid of God. Or afraid of even an ant. Then there are people who feel guilty all the time. Or those who make others feel guilty, as if the other person is good for nothing. They too. Plus we have another kind who are very, very cruel, that they can entrap people, can make their own slaves, can work out anything horrible, wars by their own talking. And there are others who subjugate themselves to these evil people and accept their dominance and try to destroy other people in the glory of these dominating personalities. Then comes the area of Sahaja, where nobody can enter it. You are perfectly happy there. Ekadashas are standing around you on your forehead to look after that area. They are watching you, they are guards, and nobody can harm you. You are very nicely settled down there in the Sahasrara, and nothing can touch you. Nothing can even bring a slur on you. They are very alert, and they have many facets. Each deity has many facets, and all these facets are all the time throwing light in that area, so that there is no intruder to enter in. This is what you have got within yourself. And when anybody tries to enter into this area of Sahasrara, immediately they act and can harm the other man to such an extent that you are yourself amazed and you don't know how it has happened. But to develop this force, we have to meditate with sincerity, with understanding, not with just words before the photograph to say, "Mother, I surrender myself to you," this. Sincerely. Because the deities know who is sincere, who is innate, who is the one who is really trying to rise and ascend. It is a struggle, in a way. It is a struggle, but it is not the struggle which will not bring you any fruits. Otherwise, all other struggles give you no fruits. But this struggle is so simple and so already explained and worked out that you don't have to worry too much. So today we have to invite all these forces of Ekadasha to destroy the negativity in this Kali Yuga completely. Also to pray that if there is any negativity within us, it should be destroyed. If there is any negativity against Sahaja, it should be destroyed. Anywhere in our character and in our understanding, if there is any negativity, it should be destroyed. This is today's message for you on Ekadasha. May God bless you.
they are wrong. కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందామండి.
జై శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు మనం విన్నటువంటి శ్రీమాతాజీ యొక్క అమృతవాణి, నిన్న మనం విన్న ఏకాదశ రుద్ర పూజ సందర్భంలో ఆస్ట్రియాలో శ్రీమాతాజీ ఇచ్చిన ప్రవచనంలోని 2వ భాగం అండి. దీని సారాంశాన్ని ఇప్పుడు మనము తెలుగులో తెలుసుకుందాం. మనం దుష్టశక్తుల ప్రభావం మధ్య ఉన్నామన్న విషయం జ్ఞప్తిలో ఉంచుకోవాలి. పూర్వకాలంలో ఒక్క సమయంలో ఒక్క రాక్షసుడితో మాత్రమే పోరాడవలసి వచ్చేది. అది చాలా సులభం. ప్రస్తుత కాలంలో ఒకే సమయంలో ఎంతో మందిని మనం ఎదుర్కోవలసి వస్తోంది. అంతేకాకుండా ఇంకా క్లిష్టమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ రాక్షసులు ప్రజల మెదడులోనికి ప్రవేశించారు. వారి బోధనల వల్ల, మాయ మాటల వల్ల చాలా మంది వారిని గురువులుగా స్వీకరించారు. అయితే వీరంతా నా సంతానమే. వారందరూ సత్యాన్వేషకులే. నా పిల్లలైన మిమ్మల్ని నా ముందు పెట్టి ఆ అగురువులు తమ కార్యకలాపాలను నిర్వహిస్తున్నారు. అలాంటప్పుడు నేనేం చేయగలను? వారిని సంహరిద్దామంటే వారి ముందు నా సంతానమైన మీరు ఉన్నారు. అగురువులు చేసే అకృత్యాలు, వారి నిజస్వరూపాలు బట్టబయలయ్యి ప్రపంచానికి వారేమిటో, వారి నిజస్వరూపం ఏమిటో ప్రజలు గుర్తించేలా చేయడం ఒక్కటే మార్గం. వారిని ఏకాదశ రుద్రుల వలయంలో చిక్కుకునేటట్టు చేయడమే ఉత్తమమైనది. ప్రస్తుత కాలంలో ఈ దుష్టశక్తుల ప్రభావం చాలా తీవ్రంగా ఉంది. కాబట్టి సహజయోగులందరూ జాగరూకులై మెలకువతో ఉండాలి. మనలో చైతన్యలహరి పరిజ్ఞానం ఉంది. మనలోని ఇతరులోని లోపాలను తెలియజేసే సాధనమే మనలో ఉన్నటువంటి ఈ చైతన్యలహరి. మీరు మానసిక భావోద్వేగ స్థాయిలో తీసుకునే నిర్ణయాల ప్రభావం మిమ్మల్ని తప్పుదారిని పట్టిస్తుంది. అదే మీరు వైబ్రేషన్స్ ద్వారా చూడడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మీ ఆత్మను మీకు వాస్తవాన్ని తెలియజేయమని అడుగుతారు. అప్పుడు మీకు తప్ప మీ ప్రత్యహంకారాలకు కానీ ఏ గురువులకు కానీ లొంగరు. ఎటువంటి నిర్ణయాలకైనా వైబ్రేషన్స్ మీద ఆధారపడి ఉండడం ఉత్తమమైనది. ఈ ఆధునిక యుగంలో దుష్టశక్తులచే బడిన వారు ఆవహించబడని వారు కంటే అందంగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఈ రోజు మనలో ఉన్న ఏకాదశ రుద్ర శక్తులను జాగృతం చేసుకుంటున్నాం. తద్వారా మీరు మీలో అంతర్గతంగా ఉన్న దుష్ట శక్తులను తొలగించుకుంటారు. మరియు ప్రపంచాన్ని ఆవహించి ఉన్న దుష్ట శక్తులను కూడా నిర్మూలించడానికి ఏకాదశ రుద్ర శక్తులు సహాయం చేస్తాయి. చిట్ట చివరకు సత్యం మాత్రమే నిలుస్తుంది. ఆ శక్తి ఎంత శక్తివంతమైందంటే దాన్ని కలిగి ఉన్నందుకు మనం గర్వించాలి. ఆ సజీవ శక్తి ఏమిటో మనం తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు మనలోని ఏకాదశ రుద్ర శక్తి చాలా శక్తివంతం అవుతుంది. ఎవరైనా మీకు హాని తలపెట్టినా, ఇబ్బందులకు గురి చేసినా వారికి సరైన శాస్తి జరుగుతుంది. ఈ ఏకాదశ రుద్ర శక్తులు ఆధునిక కాలంలో కలియుగంలోనే పనిచేస్తాయి. ఇంతకు ముందు ఈ శక్తులు ఈ విధంగా పనిచేసేవి కాదు. కంసుడిని చంపడానికి శ్రీకృష్ణుడికి, రావణాసురుని చంపడానికి శ్రీరాముడికి ఎక్కువ సమయం పట్టలేదు. వారి సంహారం తర్వాత పరిస్థితి అంతా చక్కబడిపోయింది. కానీ ఇప్పుడు ఈ దుష్టశక్తులు దోమల్లా ఒకరి తర్వాత ఒకరు పుట్టుకొస్తున్నారు. ఈ దుష్టశక్తులన్నీ మానవుల్లోనికి ప్రవేశించి వారికి అనేక రకాలైన వ్యాధులు కలిగిస్తున్నారు. రకరకాలైన బాధలను, కష్టాలను కలిగిస్తున్నారు. సమస్యలను జటిలంగా లోతుగా ఉండడం వల్ల ఏకాదశ రుద్ర శక్తులు తమ 11 శక్తులతో రావాల్సి వచ్చింది. ఈ 11 శక్తుల్లో 10 శక్తులు 10 వైపుల నుండి బాహ్యంగా, 11వ శక్తి లోపల నుండి పనిచేస్తున్నాయి. సహజయోగ పురోగతికి ఆటంకం కలిగించే ఏ ప్రతిఘటనా శక్తి పైనైనా అవి దాడి చేస్తాయి. ఈ ఏకాదశ రుద్ర శక్తులు మన నుదిటిపైన ఉండుట చేత ఆ ప్రాంతంలో ఉబ్బినట్టుగా ఉండడం మీకు తెలుస్తుంది. సహజయోగులు ఏకాదశ రుద్ర శక్తులను మీలో పెంపొందించుకోవడం ద్వారా మీ చుట్టూ ఉన్న ఈ దుష్ట శక్తులను నాశనం చేసుకోగలుగుతారు. ఈ దుష్ట శక్తులు ఏవి కూడా ఏకాదశ రుద్ర శక్తుల కన్నా శక్తివంతమైనవి కావు. ఒక సహజయోగి వేల కొలది దుష్ట శక్తులను సంహరించగలడు. కానీ దుష్ట శక్తులు ఒక్క సహజయోగిని కూడా ఏమీ చేయలేవు. మీరు మీ ఏకాదశ రుద్ర శక్తులను జాగృతం చేసుకుని శక్తివంతులైతే ఆ దుష్ట శక్తులన్నీ కనుమరుగవుతాయి. దుష్టశక్తులన్నీ సృష్టి పరిణామక్రమం నుండి తొలగింపబడ్డ కనుమరుగైనటువంటి మరణించిన జీవాలే.
మరణించిన వ్యక్తులు కూడా తమ సూక్ష్మ దేహాలతో మనలోనికి ప్రవేశించి మనలను ఆవహించి వశపరుచుకుంటారు. ఆ విధంగా ఆవహించబడిన వారు చూడడానికి సాధారణ వ్యక్తులుగానే కనిపిస్తూ ఉంటారు, కానీ వారి ప్రవర్తన చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకి వాళ్ళు అతి భయస్థులుగా అయినా ఉండవచ్చు, లేదంటే వాళ్ళు భగవంతుడంటే కూడా భయం లేని పరిస్థితుల్లో ఉండొచ్చు. వారు తిండిపైన అత్యంత ఆసక్తి కలిగి ఉండొచ్చు, లేదా అతిగా ఉపవాసాలు చేయడం అలాంటివి కూడా చేసేవాళ్ళుగా ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. ఏకాదశ రుద్రులు మీ నుదుటిపై భాగాన మీ శిరస్సు చుట్టూ ఉండి మిమ్మల్ని సంరక్షిస్తూ ఉంటాయి. మీకెవ్వరూ హాని తలపెట్టరు, ఏవి మిమ్మల్ని అంటుకోవు. ఒక్కొక్క రుద్రుడు ఎన్నో శక్తులు కలిగి ఆయా ప్రదేశాల్లో అనుక్షణం కాంతిని వెదజల్లుతూ ఉంటారు. ఈ మహోన్నతమైన శక్తియే మీలోని అంతర్గత శక్తి. మీ సహస్రార పరిధిలోకి ఎవరైనా రావడానికి ప్రయత్నిస్తే ఈ ఏకాదశ రుద్ర శక్తులు ప్రతిస్పందించి అటువంటి వారిపైన దాడి చేసి నాశనం చేస్తాయి. ఈ విధంగా శ్రీమాతాజీ మనకి ఈ ఏకాదశ రుద్ర శక్తుల గురించి తెలియజేశారండి. మరొక్కసారి శ్రీమాతాజీని మనందరం ఈ విధంగా ప్రార్థన చేద్దాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయవుంచి మా మా శ్రీమాతాజీ దయవుంచి మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి అవరోధం కలిగిస్తున్నటువంటి దుష్ట శక్తులన్నింటినీ మీ ఏకాదశ రుద్ర శక్తులతో తొలగించండి తల్లి. ఒక నిమిషం పాటు ధ్యానంలో ఉందామండి. జై శ్రీమాతాజీ. కళ్ళు తెరిచి శ్రీమాతాజీని దర్శిస్తూ 2 చేతులు జోడించి అమ్మకి కృతజ్ఞతాబంధనాలు చెబుతామండి. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యానం చేసుకునే భాగ్యాన్ని ప్రసాదించి ఇంతటి ఆనందాన్ని చైతన్యాన్ని ప్రసాదించిన మీకు మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదములు తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయ ఉంచి ఈ ధ్యాన కార్యక్రమంలో మా వల్ల తెలిసి తెలియక ఏవైనా పొరపాట్లు జరిగి ఉంటే మన్నించండి అమ్మా. ధ్యాన ఫలాన్ని మీ దివ్య శ్రీ చరణాలకు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. కలెక్టివ్ బంధం తీసుకుందామండి. ఈ ధ్యాన కార్యక్రమం ఇంతటితో ముగిసిందండి. తిరిగి రేపటి ప్రాతకాల ధ్యానంలో కలుద్దాము. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతాన్ని వింటూ ధ్యానంలో ఉందాము.